Amazing stories come in all forms, big or small, long or short, from the young and the old, filled with unique traits, talents and wisdom. Here we bring you the incredible and inspiring stories of Bhutan. Welcome to another episode of Amazing Stories of Bhutan. Today, I'm standing beside a jackfruit tree. You might guess I'm in Phinsaring, Zhabdrung or it's something. But the real location might surprise you. So stay with us to uncover this incredible story. This lone jackfruit tree stands in Jarogang, a quaint village in Athang Gewog under Wangdue Phodrang. Located about 34 kilometers along the Chirang Tempo highway from Wangdue town, Jarogang is steep in history and legend. Here in Jarogang lies an ancient temple, now upgraded to a monastery. Thanks to generous public donations, it is currently undergoing restoration. Behind this very laha stands the legendary jackfruit tree, a tree tied to one of Bhutan's most sacred historical figures. According to oral traditions, in 1634, amid threats from a Tibetan invasion and a rebellion led by the Zhabdrung Ngawang considered fleeing to India. While resting by a stream in Athang Gewog, Bhutan's national protector deity, Lengin Jarogang appeared and revealed that the invaders had been defeated. He urged Zhabdrung to stay, pledging his unwavering support. Zhabdrung heeded this divine message and returned. And so the place was named Jarogang after the deity Jarogang. In Jarogang, Zhabdrung was warmly welcomed by a wealthy woman named Zomba Chomo, who offered him shelter. However, he could not remain there permanently since he envisioned to unify Bhutan and bring peace to its people. However, he promised to appoint a Penlok to serve as his representative. As a gesture of devotion, she served him a ripe jackfruit after the breakfast the next day. After enjoying the fruit, Zhabdrung planted one of its seeds, offering deep prayers and blessings. The jackfruit tree that grew from this act still stands today, nearly 389 years later. The Chilo Chiktung Tugja Sumchusu Jilo, the Shabdru Mochichu, the Sunny Kodakale, the Jala Ula Gudi, the Dampugi, the Chenshul Dadi, the Sensasuna, the Jarogang Pebdalu, Shabdru Mochigi, the Nipsuru, the Jinda Serude, the Zombo Chumogiva, the Dendishu, Shabduniposu Matutu Bezina Magimase. Talente Trovagi, the Suja Sutambo, the Lute, Dumsidi, the Anikapsulu Chunchupimba wala, the Suja Transabi, Anikishumalute, Dumsidi Tran, Talani Bebo, the Lute Tamba, Dumsidi, the Lam Koraji, Talente Koraji, Sauda, the Lekorigi, the Shelaratun, the Anime, the Dugundura, the Chuchusumasugi, the Tsugigin, Bagose. The Tuminsu na be the anime Suknana Bimbe Sishunilla. Doma the Tapchi, the Shabdru Moshe Kora, Sanikati, Josajiro, the Bakungobe, the Korigi Jinda, the Zomba Chumulukana Bindi, the Darina Bazumchi Besajiro, Tengachi Tasaki Godin Tolove, the Lochira Macheva, Punahi Zona, Machena Ludiani, Pusuli Sishunilla. Then the Shabdru Muchikora Jubda, then the Pimatun Matajun, the Malawi Lobe, the Zona Chumaji,
수자당 수자 리지비들 거의 차조지 대첨주 꾸지지 꾸디 중이 참마 중과서도 중세 네 대단히 수자 당소다 되는 담시디 대첨주 퓨션부지 실내 줍 토면나베 많이 주 로실레 마번으로 초 핀이게 대야 맛이 거의 군디 핀이게 다음에 토면나자는 무슨 주더라 After Zhabdrung left Jarogang, he appointed a penlop to oversee the region. The care of the jackfruit tree, as instructed by Zhabdrung, was entrusted to these representatives. The fruit was offered annually to Punakhamachan, where Zhabdrung's relics reside. There's a tale that this sacred jackfruit was offered at Punakhamachan. Did you ever witness this tradition in your youth? Ngachigi sisiba lo nga lo kelo chungi nala nalelo to saring be phu tega pelo yebala na pelo ju pelo ki danji tabbebe de tale tube pelo ki danji tab hon nale to ten nale be ya na ide na charga mata je asa gyo be bala de charga le pelo ki tem hon ya ula ya che urubi gyo be tele ula le tube ki danji tab hon jala ke saring be phu to ani be bagya on phata to ani be ke on phata dongi na phu dongi gi be hon tele te apna ka mache tamara phu dia mache ki kunji phu teru sabdu khorege nyamale shechim sungso bendige ngaka josalu shindegi phu be ke ata se somba chumlu kana na bendige te danji tabde te gani be phu ni do se shuni pelo kapelo te pelo gi danzi tapshina be tele chubi tin tele chubi gi be damse danzi tap tele doma ani bopchu chawo le te chubi gi be danzi tapshina be tele jangha chap tele ma pin pu sele phi chi ma zo tu kam tele jashinabe tele loku damsi chopchi tele ani hima gi thoda chishinabe tele hima ma damsi jangha tele hima bopchu chawo le jangha ni dan thoda chidi be tele pelo le zipchi chap te ma pipo yam chi pinu tele to yoba yam chi du se dan le shushile tele tu be se tele ani ma pi mi di chamme ta tele do zo be dan le ya tamal 거라기 가주시기 된살로 거라 피워 쇼스 거라기 제순수 빈이 때들 담아야 비나 마신을 피워 주 들라는데 대비장가 피우로 주민들 참타자 비나 마신을 피우세 빌려야니 피우로 주도 Over time, 9 successive penlops upheld the responsibility of caring for the tree and delivering its fruits to Punakhamachan. However, after the 1960s, the penlop system was abolished. nga lo chungi la ma gale te pelo de dai la pelo de be sile te tele na ikha dimisugi danji tabbe be tani be bezo me tani gale te ya phine te jadai la pelo gunte gude chi runu bala te ju jura pa mongorle pelo changchu semji gi ju jojo yani ga te ngate dugi sumbada taslen che sha mi gi te nem ngata ani tamfu ma wolama zapse ngate ikha thamne disugi wolama labe mitin bebe dino ba hani ge kablo te ta mi danyam jogo be se dugi sumbagi kable te tele kara danyam jo nesu labe mi se tentan bebe be tele pelo ye de tele tuka ye de yema beba chinalu mi tu ya ba chin ulap mi tu tabu na bula taba jogol te mi chi jaki ke o ke sa joga hani kable ngate dugi sumbagi kable mi se lu ki du be na be sile te tele kara te mi danyam jogo be se de ga te ani ga pelo ya ani ga de un se shuni. The responsibility shifted to the local villagers, who took turns as kenyers. But unfortunately, the tree's sacredness was often neglected. The fruits were frequently stolen before they could be offered, and for almost 2 decades, the sacred tradition was interrupted. Tenga chigi da jamsidi mapa hemadidi daro tanzeleshim tamasu mamraro chunku ya soni bekande mitose aukupa anebe mesla. 미인 미토메 몰라노. 데다 잠시 안에 시밀
Teta jinlab so minula de gara shimelo ba na jang dong si ma do ji shime se di chi charu won yani baksa thome de namsami hoye mi de la de jule to go vela to sim so zoni me wadala domsidi doma thore magal au ku mi de ka chin sa wa chin te tam chi jen so de sugi roshin ga ji them de sugi te au ku bak ya da ma yu khale rang ni nyu go chim pin cha ta to sa sugi sem so be ni be au ku ba do bre ba la chi so so ma ni be numu ani be ko ya ma jo be da ja vo tua se to ko me ka chi na no ba ta ni dom au ku ya la va le so ma ko do me la ta au ku mi ja ani be me se shuni te tele ti au ku ba ba be han do di te nga cha na te so ba ha le ti pi be di dal ba hun te 공을에 미래 전배배 점수 가랍 열마신가 지템이게 아신가 제 탑다마 포 말레 야루기 렌베베 때 신기조 풍자베베 때 신기조래 아니베 고사잡 때 몸다 충구베 아니 고사 비메세 순이라 lasla te tanebe aucha ba da You were young back then. Tell us honestly, were you ever one of those jackfruit thieves? 아울라 가지 아우sem지 너 거의 아우처럼만 없나 Due to such mishandling, the tree eventually stopped bearing fruit. But hope returned when ex-Lam Nathan of Trashigang Rabde, Tuktentile visited Jarogang. Under his guidance, Zhabdrung was revived and commemorated, and miraculously the tree began to bear fruit again. nomlo gepchucha nga chenche te domsidani be alusugi to domalejebe tamato tetele nomlo gepcha nga lo nga loni te china yukadepta ana to ni saro saro chugi agel netede pye wala ha tasha netede kona jubebe te agelam digi sun de ta na shabdugi densa menga te otapsina shabdu che chugo bese shabdu che mangi che ngagi jitu be tensa mangi che ngagi chuge se kana besle te tele ngate na domdu chap bebe te agelam digi tum sa chutam na shabdu che jitu be anchina te tele ngate ni lo chap bebe te shabdu che gutu ani shabdu che gutu be lodilo ramchi doma jibjate chita se shuni ani gale te tele gubdofu 주베베 때다 담시디 앞에다가 마치군 요로티가 아니베 퓨노 데로 거리기 임베 때 야르 퓨 텔레파 샤블루에 퓨 어딘까지 작가세 뜬데 주베베오다 때국도기 아우테벤 임메세 다니 국코라나 뜬베베 때피나가 마치군 요로 퓨니다 텔레파 두기지바 이 군지 발 퓨니게 아니 갈래 구토 토비니세 아니 전체 가til려 마피와 바삼 밤주자도 아니를 구토 토비니세 Today, the jackfruit tree is under the care of Jarogang Dasa in collaboration with Athang Gewog administration. The fruits are harvested with great care and reverence. What else could be amazing here? At Jarogang, one of the elders is Shacha. Let's hear from him what other wonders this place holds. 아니 담시디 다우 담니비나 고 도마 타마라 아니 법주 미토 좀베 법주 치천이라 법주 걸레베 텔레 도마 테 범주 유치 아니 치 충구치 엔치 숨 지데 지저 알레지 나기 암데스기 똑디베 창기 맨베 조메라 아니 검자베베 데심다 텔레 창기 맨조 따니 창기 맨조 미디기 창디 때 가노심베 창디 가리베라 통로 나니세미 구토에난미 칼레 주니미 베베 때로 진일라라비게 대부 벤디기 대벌라 아니 벤디 때 가라 아니 갑토잡 조메세 순이라. This incredible story shared by Shacha reflects how the jackfruit was once misused, often stolen before it could be offered to the Panaka Machi. In the same spirit, we will continue to uncover many more fascinating stories surrounding this remarkable jackfruit tree.
nagi dam shi chukna mi de ro Zhabdrung Ngawang Namgyal khora beben digi de tamba nga chara sawa cham chi gi te ngesu sumlu mi khela tamba de anim chi dola talen ni ba seudalo te nga chi nagi dam shi de zum chi be washin dam chi shin de sei capsule te nga chi da tro be sa chi ro te jenda ma da uchi bela 조우디 때라 잠시디 마 자가기 말레 같이 kuti 잠시 튠디도 때 인더베로 조에 아시시 마도베라 나이 잠시 조에 마도베라 좀 때들레 거기 코사 유슈마 잠시 미다 숨베라 사들로 때 니제 마플레자 비수 마플레미노 때다 장가기 잠시 사와친 아치리 난산이 구도레 나가 주시 분도 때다 나이디 감치레 자루 때가 지기 사대다 이때 난디스미 마플레라 미노세 달린 치디 때 나치나기 점치 신디 좀치베 오신 때다 니기 쇠인디 가디 답사지로 때다 베나 파자 땅아처럼 두개 합나 케초 쇠는 부빈 세쇼메 때가처럼 쇠는 부빈 차접 예베사지로에 때 땅아치 칼람 셀랍 메모라 아니수 때 똑바디 때아디 조사지로에 때 가디 베사지로 깨마도와 때 아니 롤람 거라기 룬테나 수벤디 때 나기 점치 신디 아님치 냠스체 도도 유세쇼니 One of the most fascinating aspects is that this jackfruit tree thrives at an altitude 3 times higher than its usual growing environment, a living testimony to the blessings of Zhabdrung Rinpoche. People from all corners of Bhutan come to Jarogang to see this sacred tree. Many reports experiencing a deep sense of spiritual awakening upon simply beholding it. te nami samigi te lamlu te ba yun dige umbela te kara te da na chun te lalu jigi ru te lui choba su phu talin te lam khori gi shabje su den be de lalu ji de ani be da mi to na le rawa me ba de ani be da mi chu shu me yu la te o cho to je la pe ke ta to o je ba la tari pendela mi gi jinda chaji gi khatel lui choba phedo ma la na dom chi gi pendela pena phaja da tenga chara pha bumta da chonsagi da misi zumji besa jiru khongge ani te zadito bi kapsulo te lamlo animchi te ba yun digi de khona chacha bi khatule de ru te chinlap shuwa khone gi numkhur da te nara cha ni se te khon da misi gi khatule be washin de towa danang animchi du se shuni bi la 다 ngachinagi damsegi da longcho thangde zumchi be washin te ma ba ini de lam khori gi china bin bela ngachara te semche ka ro chako bela te insa chirura te lam khori gi nam thana lo jebe odalu te ro da Zhabdrung Ngawang Namgyal khori gi te ani da lam khori gi chubi gi namdule te ro da ani doma de tapchi khora kati josa te bagongo be kana be te darina bu zumchi be sajiru te ngachi lochira macheba te tambara te ngachara ya apuna khamachena te te be phwa bago se shuni wela talen te dizumera te ngachara duge khabdin lo te kadin lana macheba te ngachara ngadari moche da kukhoro talen chabjiri moche da te ngachara lebe hengi sulu te ani be phu be te tale anale cham chi te ngachi timbigi jindasero de te khong chachablo ngachi ge kadim chi chapsupchi te dewe 다 ngachara tasagi khatule bera te ani be tamni yu se shuni bin The jackfruits typically ripen from late June to mid-July. The harvest is carried out with solemn care. 너 ngabi nyara sommela tani binidi da chapchap ko so jin namsam kan yu de tobda nyakha namsam do ani binidi de chapchi be de ngaji 다 샤우치 데 도웨베 담는 맛이 군피 되는
마속줄이나 평소에 대 초초보신 밑에 좀 아니오면 당가시나기 때 점시 도탕티 숨집에 오신 때 같이 담아라 때 탑지고라 달랭 같이 마바 춘착이 릭수 때 아니 신고잡 미돌라 때 아니 베보들로 다 담아라니 도탕티 숨집에 오신 때 같이 아니 탑디 아니고 딩디베 따벨라 디프타베 때 달레 보라지고라 야레 때 아니 탑디 아니고 다 달레 아니 마 주디 보라나 시스타 때 야라바 미치기 때 야라바 콜레베 땅 달렌데 미치기 말야니 탑기 주구시베 아니 콜레베 마 아니 차 주고라 가dem집에 야라바 때 랍기 슈베 마 아니베 서고 꼬답 좀 집에 오신 달렌데 디파 나처라 야다마로 퓨마 수블레 달레 님치니나라 때 루야뉴라 After being harvested, these fruits are sent to Punakha Martin, surrounding zongs and temples, the royal family, cabinet council, Jekempo and the public. The fruit is shared as widely and generously as possible. You might wonder, back in the days when the country was less developed, how long it took for the fruit to reach Punakha Martin. In the past, how long did it take to carry these fruits to Punakha Martin? Nale ulalo shatila, tele ulale jala shati, jalale chafuluke shati shasum, te chafule pa nyashige ke shajito da ya ondi zona hibela. Te tele ondi zona le te ta ya kadebe fidoga te ningagi ukunimi. Tenga tiki tito de ya on kata donye nalo, do saking ge pibeki dante tab bebe. According to oral accounts, it took nearly 4 days to reach Wangdue zone back then, which was considered remarkably fast for the time. Today, thanks to the noble vision and determination of our successive monarchs, along with the collective efforts and dedication of our government, these places are all connected by motorable routes. As a result, it is now possible to travel from Jarogang to Punakha in just about an hour and a half. Similarly, the fruit can be delivered to Thimphu and many other locations within 1 or 2 days. Jarogangi te Zhabdrung Ngawang Namgyal khoragi jibe de khoragi chuknamigi de ta khoragi jinlap dam city zumjibe washin te damba ranga chara ba Punakha machina phu talin phalebe shule te ngachara ma on de tasana lame hagana phu talema te Zhabdrung kona phu be chamchi taleben de phalebe na te thimbulu ba gumbe de ta nalebe shule de ta te ngara zumjibe washin te damba ya 제르로 표와주일라 때마바 제르로 표고미디야 땡아저라 다 대접빌나마 거래기 땡아저라 겐데기 대축세 고당바디야 비니디게 데마세 다 람코라 데 군삼 나세기 대사고치 달린 이야기 데니디 남세 진압 셰독도 주변이게 당바랑 같이야 표 달레 열리 표 사우치 데 달린 땡아저라나 대 추기 우치 대접주리 모실로 표고라 달레베 슐레데 게세 투쿠리 모치로 퓨 달레베 슐레데 레베 행게술로 퓨 베데 달레 아날레 가치기 데다 람코로로 데바 유미세메 망가처라 미셀로 데 가뎀치 점 숲치 파기데 가뎀치 랑숲치 아니면 점 미시다데 람기 진랍데데 가처라 두게 하우기 미세 차차로 헤말레 유베고로 도로 디와이 합비슈니기 치돌로데 가치기나 미세 가뎀치 찹숲 진데 파자 뽀로다 할라바이데 아니베 the Jamdo session being like the Jam City, the Ronalo, and the Punigi Sudi Hema Leradusela. The Indira Pesachure, the Hema, the Namlaniton Judulangara, Mongwe Chashu, the Vinamdela, the Tengachara Cherkangi Lambda, Tengachara Chiru Perapidosela. Each year, Adab Dofu, a loyal servant of the royal household, personally delivers the jackfruit to His Majesty and the Fort Rugalpo. This act began after the tradition was revived and has continued with dedication ever since.
tabu nabro ta lotar jindu chamni longara gi phili we loya lesha yasu Menzige toragi pupshimda, the lente Jashive Nalea Shablu Puda, Shablu Chalo, Anibera Pudola, Nahiji, Naragia Majo, the Topo, Dedi, Naji Loni Sumji Asuda, Lambda Gap Kora, Chachabi, Dari, to the Lord Injim Kongi, Malay Bounce, and then Nangalu Tito, Metengagibe, Yalachengi, Zixalongaragi, Lord of Shindongaragi, the Pido, say, Anime Shunivilla. The jackfruit from this tree is sacred. If eaten with sincere faith and prayer, it is believed to bring immense spiritual merit and blessings from Dalai Lama. So as to protect this divine tree, it is now enclosed by a barbed wire fence and monitored with CCTV surveillance. We hope you have enjoyed discovering the incredible story of the sacred jackfruit tree of Jarogang, a symbol of Bhutan's faith, resilience and spiritual legacy. If you ever visit this sacred tree, remember to approach it with reverence, place your faith in Zhabdrung Rinpoche, and never attempt to take the fruit illegally before it is offered. May the blessings of this sacred tree enrich your spirit.